Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay BIR 48-hour notice, void or valid. So, sa mga naka-experience na nito or gusto lang matuto, para po sa inyo to, para po maiwasan natin yung ini-implement ng Bureau of Internal Revenue na offline kandado. Okay? Or okay, pero hindi siya okay. So, kung mag-open po kayo ng business or existing na yung business nyo, pero hindi pa po naka-register sa Bureau of Internal Revenue, I highly recommend po na i-register nyo po yung business nyo sa Bureau of Internal Revenue because to avoid the future big problem sa BIR. Okay? Kasi kahit ano pong liit ng business natin, kahit ano yung binibenta natin produkto o serbisyo, online man yan or offline, we need to register our business to the Bureau of Internal Revenue because number 1, required by law. Specifically, Section 236 ng ating tax code. Otherwise, one of the grounds para po mapasara yung ating business is yung unregistered yung ating business at ipapasara yan through offline kandado. To avoid that, simply register our business sa BIR. Okay? Ang registration naman po sa BIR, madali na lang po eh. Okay? Makikita nyo po sa dati naming ATC video, hanapin nyo po yung new BIR business registration. Nandun po, diniscuss namin yung technique kung paano po mag-register ng business sa BIR. May mga technique po. Okay? So, yan po yung BIR. And after registration sa BIR, if you know na meron kayo neto, malamang alam nyo to kasi lagi ito nakapaskil 24/7 nakapaskil yan sa ating business establishment, yung ating BIR form number 2303 or yung ating certificate of registration. Okay? Ito po, makikita nyo po yan. Nandito po yung taxpayer name, TIN, address, tax types, registered tax type, line of business, trade name, nandyan po. Okay? So, bibigyan din po kayo ng BIR as per receipt na kulay green na po, hindi na po siya pula. And during the operation of our business, makaka-encounter po kayo ng tinatawag na tax mapping. Okay, na-discuss na po natin yung tax mapping sa other videos natin. Hanapin nyo na lang po. Marami po tayong topics ng tax mapping. Hanapin nyo po dito sa YouTube natin, YouTube channel, and our Facebook page channel po. Makikita nyo po kung ano yung tax mapping. So, ito yung tax mapping. Magpapakilala sa'yo, tax mapper sila, taga-BIR, may hahanapin, na ganito, ganyan. Tapos, after tax mapping po, malamang, di ba, bibigyan tayo ng itong tax mapping sticker. Sa akin yan, na-tax map din po yung aking practice of profession. Okay, hindi tayo ligtas kasi no one is above the law. Okay, we have tax mapping sticker, we have taxpayer information sheet or TIS, we have list of violations, if any. Tapos, minsan, aside from that, yung tax mapper nangihingi ng supporting documents. Ayun, katulad po niyan. Susulatan ka nila o sasabihin sa'yo verbally, dalhin mo tong ganitong supporting documents sa opisina namin ha. Kasi required, sasabihin sa'yo. Tapos, dalhin mo rin yung books of accounts mo ha. Pati yung tax returns mo ha. So, tatlong hinihingi. Accounting records, mga other accounting records mo, and mga books of accounts mo. After tax mapping yan ha. And your tax returns, dalhin mo raw. Whether verbally or in writing. Kasi na-experience na ng iba nating ATC students na nag-avail ng ating RWB Books at nakwento nga sa atin. So, after tax mapping, sinabihan sila na dalhin yung mga books of accounts, other accounting records, and tax returns. Yung iba naman sinulatan in writing. Tax mapping. Then, after nila mag-submit, siguro mga after 2 months or 3 months, binigyan sila neto, katulad yan, 48-hour notice. So, ang ibig sabihin po ng 48-hour notice, kaya nga 48 hours, pinapa-explain kayo ng BIR regional level. Hindi po yan sa RDO level, galing po yan sa regional level. Regional director ang nakapirma, hindi po RDO or Revenue District Officer. Sasabihin sa inyo, within 48 hours from the receipt of this notice, please explain why no administrative liability through offline kandado should be applied against you. Parang ganon. Ganon siya. Ganon yung meaning niya. So, pinapa-explain ka within 48 hours. So, that is 2 days only from the receipt of the notice.
Sa 48-hour notice po yan, makikita nyo po yan sa Revenue Memorandum Order 3, Series of 2009. At yung 48-hour notice na po yan, preparatory yan sa okay. At ang okay po, it means offline kandado. Okay? Offline kandado po yan. Makikita nyo po yung rules ng offline kandado sa Revenue Memorandum Order 3, Series of 2009. At dito po sa Section 115 ng ating tax code, huwag po kayo masyado matakot sa offline kandado kasi minsan yung iba, ginagamit yan panakot sa taxpayer. Kung hindi ka magkukomplete, kakandado ka namin. Okay? Ano ba yung grounds? Ano ba yung grounds ng offline kandado? So, makikita nyo po yung grounds ng offline kandado, 4 yan. Under po ng Section 115 ng ating tax code at in-implement po yan ng Revenue Memorandum Order 3 Series of 2009. Actually, 2009 pa 2021 na, more than 1 decade na. Wala pa siyang updated or amended guidelines para sa pagdating sa offline kandado. Yan pa rin siya. Okay? So, tingnan po natin yung Section 115 ng ating tax code. Ito po. Section 115, Power of the Commissioner to suspend the business operations of a taxpayer. Kaya nga, offline kandado. Ikakandado yung business mo to suspend the business operations. The Commissioner or his authorized representative is hereby empowered to suspend the business operations and temporarily close the business establishment of any person for any of the following violations. So, in the case of a VAT registered person, kung non-VAT ka at hindi naman pumalo sa 3 million VAT threshold yung sales mo or VAT exempt yung transactions mo, hindi ito para sa'yo. Yung letter A, 1, 2, 3. Kasi itong letter A, 1, 2, 3, para lang ito sa mga VAT registered taxpayers. Pero kung non-VAT ka, wala kang dapat ipangamba. As long as hindi pumapalo ng 3 million VAT threshold yung sales mo, or kaya VAT exempt naman yung transactions mo regardless of the amount of your sales. So, number 1, failure to issue receipts or invoices. So, mahigpit po ang VAT system sa mga VAT registered taxpayers. Hindi ka lang mag-issue ng resibo, ground na yon para to suspend your business operations under Section 115 ng Tax Code, letter A, number 1. Number 2, failure to file a value-added tax return as required under Section 114 ng ating Tax Code. So, yung value-added tax return natin, yun yung BIR forms number 2550M tsaka 2550Q. Kalimutan mo lang yon, hindi ka lang makapag-file. Ground na yon para masuspend your business operations mo through offline kandado. Pero do not worry kasi nga, binibigyan naman tayo ng notice. Hindi ka nag-issue ng resibo bibigyan ka namin ng 48-hour notice, explain mo kung bakit hindi dapat i-suspend yung business operations mo under offline kandado in accordance with Section 115 ng Tax Code. Sinasabi yan sa 48-hour notice kung naka-receive na kayo dyan o kaya nakakita na kayo, dalawang legal basis yung binabanggit niya. Section 115 ng Tax Code tsaka Revenue Memorandum Order 3 Series of 2009. Yun yung sinasabi ng 48-hour notice. I-explain naman sa'yo pero hindi naman siya kagad-agad isasara yung business operation mo. Kasi meron tayong tinatawag na due process. So, ang gagawin mo dito sa number 2, nandali lang. Kung hindi ka nakapag-file, nag-file ka. Tapos, siyempre, bayaran mo din kung merong babayaran. Tapos, i-attach mo yung copy ng tax return na na-file mo in compliance dun sa 48-hour notice. Ganun lang kasimple. Yung number 1 naman, hindi naman kasi lahat ini-issuean ng resibo. Hindi lahat ini-issuean ng resibo. Makikita nyo sa Section 237 ng ating tax code, ang pag-i-issue ng resibo ay required lamang kapag ang bawat benta or each sale is 100 pesos or more. Ngayon, ang nabenta mo, 99 pesos, 59 pesos, 69 pesos, 59 pesos. Hindi ka nag-issue ng resibo. Meron ka bang violation? Wala. Kasi nga, hindi ka naman required mag-issue na resibo. Pero, optional na on the part of the seller kung magbibigay siya ng resibo kahit na less than 100 pesos yung benta niya bawat sale. Okay? So, pwede nyo ibanggitin as defense dun sa 48-hour notice nyo just in case sinabi na hindi kayo nag-issue ng resibo under Section 237 ng ating tax code. Okay? Number 3, ito madalas to. Understatement of taxable sales or receipts by 30% or more of his correct taxable sales or receipts for the taxable quarter. So, quarterly ang basehan. Kasi ang
VAT returns or value-added tax returns ay quarterly yung kanyang filing. Pero required pa rin tayo mag-file ng first month and second month. Pagdating ng third month, wala tayong third month, isang buo na siya, quarter na siya. Quarter, 2551 2550 Q yun. Okay? So, ito, madalas ang nagiging basihan ng BIR to regional level para magbigay ng 48-hour notice sa isang taxpayer. Okay? Letter B, ito naman letter B, applicable sa lahat. Failure of any person to register as required under Section 236. Ito yung sinasabi sa inyo kanina, mag-register kayo ng business nyo. Kasi one of the grounds para ma-temporarily suspend yung ating business operations through offline candado is yung unregistered yung ating business. Mapapasara yung business. Pero, sabi ko nga, bibigyan tayo ng due process. May 48-hour notice ka na, may 5-day VAT compliance notice ka pa. Pero itong muna 48-hour notice ang ibinibigay. So, kung hindi ka naka-register yung business mo based dun sa 48-hour notice, siyempre, i-register mo. Pagka-register mo, bibigyan mo ng kopya yung regional director ng certificate of registration mo, nakapag-register ka na. O yun ang katunayan para hindi mo temporary close yung ating business operations. Okay? Madalas po, ang ini-impose sa taxpayer, itong number 3, yung understatement of taxable sales or receipts by 30% or more. Katulad po nito, ito po yung current o recent na hinawakan nating 48-hour notice case at makikita nyo po dyan, ang violation na sinasite ng regional director is understatement of taxable sales by more than 30%. Okay? So, ground yon. Any ground, kasi sinabi dito, any ground. So, one ground is understatement of taxable sales by more than 30% or more. Para yan sa mga VAT registered taxpayer. Kung non-VAT ka, hindi yan ground. Hindi yan ground. Okay? So, maswerte yung mga non-VAT. Kaya yung iba ayaw pumasok sa VAT system eh. Ngayon, ito ang nangyari. Diba, nasabi ko sa inyo kanina, may nag-tax map. Yan, may nag-tax map, binigyan siya ng tax mapping sticker, binigyan siya ng tax information sheet, binigyan ng list of violations, binigyan niya yung mga supporting documents niya. Wala pa tayo nun nga, kasi siyempre yung taxpayer, takot, natataranta, di alam paano gagawin. Sunod na siya ng sunod. Binigay yung books of accounts, binigay yung si tax returns. Sa madaling salita po, nag-audit yung revenue officers. Nag-audit yung revenue officers, kaya nila nalaman na meron siyang understatement. May understatement, kaya nalaman nila. Understatement na more than 30% of the correct taxable sales or receipts per quarter. Kaya nila nalaman. Nag-audit sila. Okay? Para sila nag-audit, kinuha nila yung mga supporting documents, books of accounts, pati yung tax returns mo. Kaya nila nalaman na merong understatement of taxable sales by more than 30%. Kaya nga lang ang topic natin ngayon, void ba yun or valid? Void ba or valid itong 48-hour notice na binigay, okay, sa isang taxpayer na pirmado ng regional director? Ang nag-audit po niyan, mga tax mappers lang din. Okay? Ngayon po, pag-uusapan natin, ito po yung offline kandado. Yan, makikita nyo po. Galing po yan sa BIR website. May libre na kayong tolda o tarpaulin, may picture pa. Ayan. Ngayon, doon kasi sa 48-hour notice na yon, may makikita kayo doon na deficiency. VAT deficiency tax assessment or DTA. VAT deficiency tax assessment. May computations yon. May computation sila. Merong findings, based on their findings, ganito dapat yung sales mo, tapos binangga nila dun sa sales per VAT returns reported, tapos makikita nila yung difference, tapos kukunin nila yung percentage, merong more than 30% nga. Tapos bibigyan ka nila ng, sa baba, value-added tax deficiency tax assessment or value-added tax deficiency assessment. Tapos itong 48-hour notice na to, ang maganda, ang hindi pa kaiga-igaya dito, it covers 3 years. 2018, 2019, 2020. Okay? So, pag-usapan natin, ano ba yung deficiency tax assessment? Ang deficiency tax assessment or assessment, wala pong precise definition sa ating tax code. Wala pong precise definition sa tax code natin yung salitang assessment
Pero binigyan po ng definition ng ating Supreme Court, our jurisprudence, ano ba yung ibig sabihin ng assessment? Katulad po nito, sa SMI ED Philippines Technology versus Commissioner of Internal Revenue, decision ng ating ng Supreme Court. Sabi niya dito, yung assessment daw, the term assessment refers to the determination of amounts due from a person obligated to make payments. In the context of the National Internal Revenue Collection, it refers to the determination of the taxes due from a taxpayer under the National Internal Revenue Code. It refers to the determination of amounts due. Yung value-added tax deficiency tax assessment ba ay determination of amounts due from a taxpayer? Yes, kasi makikita mo na merong computation. Merong determination of amounts due. Kaya nga ito, value-added tax deficiency assessment, sinasabi sa'yo ng regional director through the 48-hour notice. If you believe this assessment is correct, bayaran mo. Pinapabayaran sa'yo sa madaling salita. Kung disagree ka, po-protest mo lang. Kaya naman napapasara through offline candado yung mga business operations. Madalas po nakikita natin sa news ng BIR, yung kanilang, may pinapost yung BIR sa website nila eh, may news, napasara yung business establishment through offline candado kasi inignore yung mga notices. Pag ignore ng mga notices, ibig sabihin hindi siya nakapag-defend ng kanyang side. Under Revenue Memorandum Order 30 of 2009, yun yung due process. Ibigyan ng 48-hour notice, ibigyan ng 5-day VAT compliance notice. Pero pag inignore mo, ininig mo na yung rights mo. At yung trabaho ng BIR, even if mali, nagiging tama kasi hindi ka umiimik. Na-stop sa madaling salita yung taxpayer. So, kung meron kayong na-receive na 48-hour notice or 5-day VAT compliance notice, mag-reply kayo. Pero dapat ang reply nyo in accordance with the rules of the Revenue Memorandum Order 3 Series of 2009. Example, the 48-hour notice must be under oath. Pag sinabing under oath, nanunumpa ka o kaya nakanotaryo. Nakanotaryo po yung written protest nyo dun sa 48-hour notice. Okay? So, dun po sa 48-hour notice, basta yung finding ay under declaration of taxable sales or receipts by more than 30% or more, deficiency yan. Deficiency assessment yan. Doon pa lang sa word na binigay ng regional director sa 48-hour notice, malalaman mo ng deficiency assessment yun. Kasi sila mismo gumamit ng word na value-added tax deficiency assessment or deficiency tax. Something like that. So sila mismo ang nagsasabi sa iyo na may utang ka pa sa government after determining of amounts due against you. Okay? Next, another jurisprudence or Supreme Court decision na nag-define sa assessment ay galing po sa, yan po, PASCOR, Realty and Development Corporation. Sabi dito ng Supreme Court, an assessment contains not only a computation of tax liabilities, but also a demand for payment within a prescribed period. Makikita mo doon sa 48-hour notice, merong demand of payment doon. Okay? It also signals the time, blah, 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 blah. Sa madaling salita po, yung 48-hour notice, is an assessment. Basta ang finding nun, is under declaration of taxable sales or receipts by 30% or more. Yan ay meron ng assessment sa inyo. Okay? At makikita nyo naman siguro kung nakahawak na kayo ng 48-hour notice, malalaki. Yung iba, bloated. Hindi ka makapaniwala kung saan nila kinuha yon. Kasi binigay mo yung mga accounting records mo, books of accounts mo, tax returns mo. Pero tama po ba yon? Mali po yon. Kapag nag-audit sila, yung revenue officer, hindi naman kasi nag-audit yung regional director, nagbibigay lang ng authorization yung para mag-audit eh. Tapos siya lang nakapirma yung regional director sa mga assessment notices. Okay? Kapag nagbigay ng assessment po yung BIR sa inyo, lagi niyong tatanungin yung sarili nyo. Meron bang authority? Meron bang authority yung revenue officer na mag-audit sa akin? Bakit sila nag-audit? Nag-audit sila kasi meron silang assessment. Kasi yung assessment, pangatlong step na yan. Number 1, authority muna. Number 2, audit. Pangatlo, assessment. Doon sa binigay namin example sa inyo, sa yung 14-hour notice na pinakita namin sa inyo, ang ginawa kasi doon ng revenue officer, yung authority nila, mission order, MO.
Okay? Tapos nag-audit sila kasi hiningi yung books of accounts mo, other accounting records mo, pati tax returns mo. Okay? Tapos nagbigay sila ng assessment in the form of 48-hour notice. So, ang topic natin, void ba or valid yung 48-hour notice? Tanungin mo muna yung sarili mo. Meron bang authority? Yes. Anong authority nila? Mission order. Dapat ba na mission order yung authority ng revenue officers para mag-conduct ng audit or examination sa isang taxpayer at magbigay ng assessment sa kanila? False. Mali. Dapat po ang authority ng revenue officers ay must be letter of authority. Wala nang iba. At ang letter of authority po, magkaiba sa mission order. Magkaiba yung purpose nilang dalawa. Dalawa po yung legal documents from the Bureau of Internal Revenue pero magkaiba sila ng purpose. Ang mission order, ang purpose lang yan, karaniwan, tax mapping. Ang tax mapping naman, to check the bookkeeping compliance, invoicing compliance, or registration compliance ng isang taxpayer. Hindi purpose ng mission order mag-audit sa isang taxpayer at magbigay ng assessment notices. Ang purpose nun ay makikita sa letter of authority, katulad yan, wala na pong iba. So therefore, doon pa lang, kapag ang authority ng revenue officer ay mission order only, tapos nag-conduct sila ng audit or examination sa taxpayer, tapos nagbigay ng assessment, kahit anong letter hindi lang basta 48-hour notice, kahit anong letter. Kasi yung iba nating students, nabibigyan sila ng letters, hindi 48-hour notice tapos iba pa nakapirma. So sa madaling salita, illegal yun. Illegal yun. Okay? Ito pa yung tsura ng mission order. Ayan, sa akin po yan. Yung mga hindi pa nakakakita ng mission order, kasi hindi naman binibigay ng tax mapper yan sa taxpayer So, ang gagawin ng taxpayer, dapat hingiin niya pag tinax map siya para makita niya kung meron bang authority yung revenue officers na nagta-tax map. Okay? So, ito po yung legal basis ng ating tax code para po sa assessment sa isang taxpayer. Ayan, section 6 ng ating tax code. May power po yung commissioner to make assessment. Tapos yung power na yan, dinedelegate niya sa regional director under section 13 ng ating tax code. Tapos yung regional director naman, ino-authorize niya mag-examine si revenue officer under section, ito yung section 13, ito yung authority of revenue officer to conduct examination. Yung authority ng revenue officer galing yung sa section 10 ng ating tax code. Yung section 10 para sa authority ng regional director. So, section 6 sa commissioner. Section 10 sa regional director. Yung section 13 sa revenue officer. So, section 6 commissioner ng internal revenue, binibigyan ng authority si regional director under section 10 na mag-authorize ng examination through letter of authority only. Tapos si regional director, syempre i-authorize niya si revenue officer through under section 13 ng ating tax code. Kung makapansin nyo dyan, ang binanggit dyan, letter of authority. Hindi binanggit dyan yung mission order. Okay? Ito yung section 13. Basahin po natin yung section 13 ng ating tax code. Sa mga RWB book owner namin, please visit page number yun. Page number 505. Section 13, Authority of a Revenue Officer. Subject to the rules and regulations to be prescribed by the Secretary of Finance upon recommendation of the Commissioner, a revenue officer assigned to perform assessment functions in any district may, pursuant to a letter of authority issued by the Revenue Regional Director, examine taxpayers within the jurisdiction of the district in order to collect the correct amount of tax or to recommend the assessment of any deficiency tax due in the same manner that the said acts could have been performed by the Revenue Regional Director himself. Doon sa 48-hour notice na binibigyan kayo ng assessment yon. Okay? Assessment yun naniningil sa atin sa madaling salita in layman's terms. Sinisingil ka. Meron, based on their audit or examination, meron silang na-determine na deficiency or kulang pang tax na hindi pa nababayaran after filing and paying the VAT taxes or VAT returns. Okay? Ngayon, yung assessment na binigay sa atin through 48-hour notice ay void. Kasi nga, walang authority yung revenue officer to conduct examination in the first place under mission order only. So, dapat their authority must be in the form of letter of authority only before sila mag-conduct ng audit at makapagbigay ng assessment notice.
So, ang point ko dito, dun sa i-reply nyo sa 48-hour notice, pwede nyong i-invoke yung no LOA, no audit. Kung no LOA, no audit, no assessment. Okay? Because void assessment bears no valid fruit. Okay? Isa sa mga defenses natin yon pagdating sa 48-hour notice. Kung ang nangyari sa inyo ay in-audit kayo, binigay nyo yung mga books of accounts nyo, other accounting records nyo, tapos wala namang binigay na LOA. Walang binigay na LOA, dumiretso ng 48-hour notice, void yun. Okay? Ngayon, yung iba naman, nakaka-receive ng 48-hour notice kasi merong surveillance. Kasi doon sa binigay namin sa inyo kanina na 48-hour notice na pinakita sa inyo, merong post-evaluation report. Post-evaluation, POS evaluation yung revenue officers. Tapos hiningi yung mga books of accounts and other accounting records. Meron namang 48-hour notice arising from surveillance in accordance with the Revenue Order 3 Series of 2009. Ngayon, tanong natin, yung surveillance ba na ginamit ng revenue officer ay pwede nilang gamitin in order to audit the examination ng isang taxpayer. Makikita nyo po yan sa Revenue Memorandum Circular 75 Series of 2018 dated September 5, 2018. Subject, the mandatory statutory requirement and function of a letter of authority. First paragraph, this circular is being issued to highlight the doctrinal rule enunciated by the Supreme Court in the case of Medicard Philippines Incorporated versus Commissioner of Internal Revenue on the mandatory statutory requirement of a letter of authority for the guidance of all concerned, particularly internal revenue officers tasked with the assessment and collection functions and review of disputed assessment. So, para ito sa mga nag-a-assess, nagre-review, tsaka nagko-collect ng assessment. Okay? So, yun sa mga revenue officers. The judicial ruling, pati rin sa taxpayer to kung concern ka. Invoking a specific statutory mandate states that no assessment can be issued. O, basahin nyo to ha. No assessment can be issued or no assessment functions or proceedings can be done without the prior approval and authorization of the Commissioner of Internal Revenue or his duly authorized representative through a LOA. Kaya, the concept of the LOA is therefore clear and unequivocal. Any tax assessment issued without a LOA, is a violation of taxpayers' right to due process and therefore inescapably void. Balik tayo sa example natin, yung 48-hour notice na pinakita namin sa inyo. Nagbigay ng 48-hour notice na may assessment, basta nagde-determine siya ng tax due against sa taxpayer, assessment yan. Pero yung assessment niya na doon sa 48-hour notice. Wala doon sa usual na preliminary assessment notice, final assessment notice, or formal letter of demand. Ngayon, ang authority ng revenue officers noon, kaya nagkaroon ng 48-hour notice, is mission order only through tax mapping. Tapos nag-audit sila. Kinuha yung sales ng taxpayer doon sa POS o sa mga resibo, binangga doon sa VAT returns. Tapos kaya nagkaroon ng 48-hour notice. Yung 48-hour notice na assessment ay void daw, valid. Void siya. Kasi yung authority ng revenue officers ay mission order only, not in the form of letter of authority as enunciated dito or clearly provided by the Commissioner of Internal Revenue that assessment is inescapably void. Sabi niya pa dito, paano naman sir kung ang 48-hour notice namin, 48-hour notice, ang ginawa doon ay yung audit examination method na ginawa sa amin kung bakit nagkaroon ng 48-hour notice ay surveillance. Kasi yung pinakita namin sa inyo kanina, ang audit na ginawa nila, post-evaluation. Post-evaluation, kinuha yung mga resibo sa POS. Pero again, their authority is mission order only, kaya naging void yung assessment. Pero hindi magiging void yung assessment sa 48-hour notice kung hindi ka susulat. So you must write them back. Pero yung protest sa 48-hour notice natin must be under oath. Must under oath meaning naka-notaryo. So be careful dun sa sasabihin mong mga defenses kasi baka pag nagsinungaling ka doon, pwede kang kasuhan ng perjury. Okay? Number 1, the court further emphatically clarified that, number 1, the circumstances contemplated under Section 6 of the National Internal Revenue Code as amended, where the taxpayer may be assessed through best evidence obtainable, inventory taking, yung mga nag-inventory taking ha,
Okay, take note. For surveillance, among others, have nothing to do with the law. These are simply methods of examining the taxpayer in order to arrive the correct amount of taxes. These are simply methods of examining or auditing. Step number 2 yun. The taxpayer in order to arrive at the correct amount of taxes. Yun naman ang purpose kasi ng auditing or examining the taxpayer, to determine whether or not the taxpayer is paying the correct amount of taxes. If not, merong assessment. If paying correctly, wala pa ako nakikita ganun. Wala pa ako nakikita ganun na after auditing, merong walang assessment yung taxpayer. Hence, unless undertaken by the CIR himself or his duly authorized representatives or other tax agents may not validly conduct any of these kinds of examinations without prior authority. Yung surveillance ba ay examination? Yes. Yung inventory taking ba ay examination ng taxpayer? Yes. Yung assessment mo ba ay galing sa surveillance na ginawa sa'yo ng revenue officers? Yes. Yung 48-hour notice ba ay nanggaling doon sa inventory taking na ginawa ng revenue officer? Yes. Yung authority ba nila ay mission order? Yes, therefore void to. Void. Because their authority, dito ka muna babalik talaga. Kasi babalik ka dito sa number 1. Yung number 1 muna. Yung assessment na na-receive mo, pangatlo na yun eh. Pangatlong cycle na yun ng tax audit ng BIR. First, authority. Second, audit. Third is assessment. Kung naka-receive ka ng assessment, regardless of the title of the document you receive from the BIR, for as long as the BIR is determining the amounts due against you and demanding the payment of taxes therein at within the prescribed period of time, that is called assessment. Okay? Even if the title of the document is not preliminary assessment notice or final assessment notice or formal letter of demand. Okay? Basta sinisingil ka, assessment yon. Okay? Tanungin mo sarili mo ngayon. Una, ano ba yung authority nila? Wala. O kaya merong authority, sir, mission order. Okay. Paano sila nag-audit? Cost evaluation. Ano pa? Yung inventory taking or surveillance. Yung ginagawa ng karaniwan ng revenue officer ng surveillance. Yung kapanggap na customers. Tapos, hindi mo sila nabigyan ng resibo. Magkapakilala na taga-BIR sila. Tapos, kukomputan ka ng assessment on the spot. No? Yung number of days is 10 days yata sila mag-surveillance sa inyo. And then, bibigyan ka na ng 48-hour notice. So, tanong, yung nag-conduct ba ng surveillance ng revenue officer may authority in the firm of law? Wala. Void. So, pwede nyong banggitin as defense, that's my bottom line, itong Revenue Memorandum Circular 75 Series of 2018 na binaba ng Bureau of Internal Revenue to highlight the doctrinal role dito sa Americard Philippines Incorporated versus Commissioner of Internal Revenue. Okay? No law, no audit. Yan ang bottom line natin. Ngayon, isa pa sa mga defenses na pwede nyong invoke doon sa 48-hour notice, lalo na kapag under-declared kayo na sinabi by 30% or more, is yung mga resibo nyo. Katulad ng hinawakan natin case na 48-hour notice, sabi nila, kumuha sila ng Z-reading doon sa POS. Tapos yun ang pinagbasihan nila. Tapos yung kami naman kumuha ng Z-reading doon sa POS, magkaiba kami ng sales na nakita. So yung POS sales, yung Z-reading sa POS na machines na nakita ng revenue officers ay hindi tugma doon sa Z-reading namin based doon sa POS machines. So, minsan na hindi naman sa sinasiraan natin ibang revenue officers ng Bureau of Internal Revenue, and we're not here to demonize them or curse them or belittling them. Nandito tayo para empower kayo through education. Ikwento sa inyo ano nangyari sa real world para just in case mangyari sa inyo, alam niyo yung gagawin ninyo. Yung iba kasing revenue officers, binobloat. Meaning, nilalakihan. Uy, tala dito, mag-usap tayo, tawagan ka niyan, susulat i-text ka niyan, punta sa office namin, mag-meeting tayo. Kadalasan, under the table yan. Kasi taxpayer na walang alam na mangmang, sorry po, may apology for the word, but that is the reality. Mangmang yung taxpayer, even if college graduate ka na, hindi naman tinuturo sa school yung real world. Pupunta ka syempre, tapos makikipagtawaran ka.
Tapos nakipagtawaran ka, 50% off. Yung kalahati may resibo, yung kalahati wala. Ganun nangyayari. If you're not educated, ganyan mangyayari sa isang taxpayer. Okay? So mag-aral po tayo through real world education, yung tinuturo po namin, or yung iba siguro kung meron kayong ibang kakilala na nagtuturo din ng real world katulad namin, pwede naman po kayo mag-aral sa kanila. Katulad ng ginagawa natin, meron tayong mga free online HC videos katulad po nito. Okay? Ngayon, yung testing of the assessment, makikita nyo po sa section 228 ng ating tax code. Yan ay under ng ating tax code. Pwede kayo mag-invoke ng reconsideration or reinvestigation, pero applicable nga yan sa final assessment notice and preliminary assessment notice. Yun yung tamang assessment notices ng Bureau of Internal Revenue. Yung 48-hour notice na merong assessment notice sa loob, pwede nyo yan i-rebut or ipa-cancel by citing yung ating Revenue Memorandum Circular kanina na pinakita, yung RMC 57, ay RMC 75 Series of 2018. No LOA, no audit. Lalo na yung mga nag-i-inventory taking ha, yung nagbibilang-bilang ng mga inventory, tapos ibibigay lang sa inyo mission order, mali yun. Hindi dapat mission order, letter of authority. Pero nyo sila bigyan ng kopya nitong RMC 75 2018, tapos paupuin nyo muna, tapos basahin ka mo nila. Tapos i-highlight nyo yung inventory taking, pati yung law, no law, no audit law na provisions na galing mismo sa Commissioner of Internal Revenue. Minsan ang ini-invoke ng revenue officer, ay ganito sa amin eh, ganito sa RDO namin. Hindi po ganon. Yung batas natin, applicable po yan sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Okay? Pati pagdating pa sa tax code, itong RMC 75 2018, it is considered as administrative issuance ng Bureau of Internal Revenue, signed by the Commissioner of Internal Revenue. Yung administrative issuance ng government agency is considered law as long as it is not against or conflict sa batas na ini-implement niya. Ang ini-implement niya dito yung Section 6, pati yung jurisprudence na Supreme Court decision sa Medicard case. Okay? Otherwise, they are committing a crime, usurpation of authority or usurpation of function. Wala silang authority in the first place mag-audit o mag-examine ng taxpayer through inventory taking or surveillance kasi ang kanilang authority ay mission order lang. Pwede nyo silang kasuhan. Under our revised penal code yun. Kung yun ang nakikita nyo remedy. Okay? Next is yung ating Revenue Regulation number 18 2013. Diyan nyo po makikita yung revised rules and regulations sa assessment, yung tamang assessment ng BIR na dumadaan sa preliminary assessment notice, final assessment notice, tapos as recently amended yan ng RR 22 series of 2020. At dyan nilagay yung Notice of Discrepancy or NOD. Dati siyang NIC, ngayon NOD na siya. Ito, currently, meron po tayong Court of Tax Appeals, CTA decision na nagsasabi na void yung 48-hour notice. Na-void po yung 48-hour notice dito sa decision ng Court of Tax Appeals. Yan. Recent lang po yan, ditong 2021 lang. Bakit naging void yun? Kasi, basahin nyo na lang po yan. Mahaba yan eh. Pati rin po dito, na-void din po yung assessment, yung 48-hour notice, 5-day VAT compliance notice ng Bureau of Internal Revenue dahil po dito. Okay? Ngayon po yung protest po na gagawin ninyo dun sa 48-hour notice, it must contain factual and legal basis. Ang factual basis, syempre yung nangyari. Yung legal basis nyo, sinabi na namin sa inyo. Yung Section 6, Section 13, Section 10, pati yung RMC 75 2018 and other jurisprudence or Supreme Court decision. At kapag magpo-protest kayo against the 48-hour notice under Revenue Memorandum 3 Series of 2009, it must be under oath. At ang under oath, nanunumpa ka sa harapan ng lawyer at meaning nakanotaryo. Nakanotaryo yung protest letter mo. Meron na po tayong format ng letter protest against the 48-hour notice, against if their examination method is the post-evaluation or surveillance, or other form of examination. Meron na po tayo yung format. Free po yan sa mga RWB book owner namin na may RWB book BIR tax audit. Kung wala naman po kayong BIR tax audit RWB book, mag-avail na po kayo para meron kayong format ng letter of protest na pwede nyo pagbasihan. Copy-paste lang. Mga at least 20 pages yon. So, kung magpo-protest po kayo, lahat-lahating nyo na yung defenses nyo. Lahat-lahating nyo na. Okay?
So, bottom line, ang naging defenses namin dito is no LOA, no audit. Pangalawa, yung resibo po na ginamit ng revenue officers na Z-reading doon sa POS machine ay hindi tugma doon sa Z-reading na nakuha namin actual. So, ang ginawa namin doon, inattach namin yung Z-readings na yon doon sa protest letter. Tapos, yung Z-reading na yon, ginawa namin ng summary. Tapos, gumawa kami ng sarili namin table. Tapos nakita doon sa table na ginawa namin, walang 30%, walang under declaration of 30% or more ng taxable sales receipts. So cancelado dapat yung maka-cancel yung dapat yung 48-hour notice because explain ng taxpayer ng tama, no LOA, no audit, no assessment. Tapos yung resibo na ginamit ng revenue officers ay mali. Hindi tugma doon sa actual na Z-reading based on the POS machine. Gumawa kami ng sariling table at nakita doon sa table, binangga namin yung sales per Z-reading versus sales per VAT returns at nakita doon na wala namang under declaration ng taxable sales receipts by 30% or more. Yun ang technique. Okay? Yun ang technique. Tapos ngayon, hindi na tinatawag-tawagan yung taxpayer kasi dati daw, tinatawag-tawagan siya. Ngayon, hindi na tinatawag-tawagan yung taxpayer. Bakit siya tinatawagan? Para mag-meeting. Kasi nung nakaraan doon, nag-under the table siya, kaya binalikan siya ulit ngayon. Okay? So, ang deadline po na protest sa 48-hour notice, malamang, kaya nga 48 hours lang. 48 hours lang po yan from the date of the receipt. Other depends pa pala na in-invoke namin dito sa actual 48-hour notice na nahawakan natin, hindi taxpayer ang naka-receive ng mga legal documents from the BIR. So, if the taxpayer did not receive those documents, hindi siya valid in binding sa taxpayer. Sa pan-defense yun. Okay? Sa letter of protest nyo. So, the deadline is 48 hours lang ha. Hindi siya pwedeng lalagpas ng 48 hours. Tapos, kung late na, kunyari, malapit tayong deadline, isend nyo po through registered mail. Kasi pag sinend nyo through registered mail, with return card sa post office, pagbagsak ng sa post office, yun na yung automatic na na-receive nila yung letter of protest galing sa inyo. Okay? So, regardless of na-receive na nila yan within that day or not, kasi alam niyo naman yung post office, ang tagal bago may bigay sa recipient. Pero ang under our law, I do not know kung anong law yun. Basta yung pagbagsak mo ng letter mo sa Philippine Post Office, yun yung date na na-receive nila yung letter. Okay? Wag po yung private courier. Kasi ang private courier, the following day pa yun. Pero sa amin, ang ginawa namin, private courier, tsaka Philippine Post Office. Para ma-inform ka sila kaagad under private courier. Tapos, ma-inform sila subsequently na nag-protest yung taxpayer within that day under through post office na delivery. Okay? So, problem solved. Again po, yung 48-hour notice natin is void because, number 1, no LOA, no audit. At ang assessment sa 48-hour notice, dapat merong letter of authority, yung revenue officers na nag-audit sa atin o nag-examine. Ang audit or examine, pwede siyang surveillance, inventory taking, post-evaluation, o kahit anumang yung examination method na ginawa ng revenue officers. The revenue officers auditing or examining the taxpayers must be authorized through letter of authority only, not mission order. Tandaan niyo po yan. Okay? So, kaya nga lang po, even if void yung 48-hour notice based on our discussion, hindi siya mababoid kung wala po kayong pinoprotest. So, mag-protest kayo. In writing, not verbally, and your protest against the 48-hour notice, again, must be under oath in accordance with the Revenue Memorandum Order 3 Series of 2009. Okay? Huwag kayo magpo-protest based on emotion. Wala pong legal basis yun. Magpo-protest kayo based on your merits, factual, and legal basis. Okay? Problem solved. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana pa marami kayo natutunan sa ating topic na BIR 48-hour notice. And we would like to invite you, if you want to learn more, to our online education. May makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere, basta meron tayong internet access, laptop, computer, or tablet. Yan. Charan! So, kung gusto niyo po mapag-aralan pa yung other topics dito sa ating tax audit, meron tayong mga format dito ng protest letter na magagamit nyo po against your assessment notices. Meron tayong format dito ng letter para sa transmittal letter if you will submit your books of accounts and other accounting records. Hindi mo siya isa-submit ng, ito.
Wala kang katunayan na na-receive ng BIR yung books of accounts and other accounting records na binibigay mo. So, dapat may transmittal letter ka at dapat na-receive nila yon para nakapag-comply ka. Okay? And take note, hindi lahat ng documents and books of accounts na nandun sa checklist of the requirements na binigay ng BIR, first notice or second and final notice ay binibigay sa BIR or required yung taxpayer ibigay. May mga documents doon na hindi tayo required ibigay. May mga legal basis na tayo na-inbook na kasama sa ating discussion. Yung topic po natin dito ay from LOA, kasama po itong topics na to yan, hanggang FDDA, Final Decision on Disputed Assessment sa Office of the Commissioner of Internal Revenue. Kung hindi pa kayo nakakita ng mga assessment notices, ito na yung time para makakita na kayo. Kunwari ito, Preliminary Assessment Notice or PAN. Yan. Meron pa tayo. May mga protest letter din po tayo, katulad nito. Yan, may mga protest letter tayo. Yan, letter protest. Ito pa. So, letter of protest mismo talaga yung kanyang title ng letter natin. May mga legal basis siya. Doon pa lang ang technique po sa paggawa ng letter protest, doon pa lang sa first paragraph ng protest letter mo, establish mo na kung para saan yung letter mo. Tapos inbook mo, ano yung legal basis mo, bakit ka nagpo-protest. Okay? So, but hindi nyo kailangan basahin to para pag-aralan because we will explain this to our step-by-step. Yung contents ng ating RWB book, more than 600 pages siya. Through our exclusive na online tutorial videos, yan pa yung nakikita nyo, exclusive lang po yan para sa inyo. Ma-access nyo po yan through password or RWB book number na sa loob ng ating RWB book BIR tax audit. Okay? So, investment fee for our RWB book BIR tax audit is lifetime investment fee, 9,999 only. Mag-aral po kayo, mag-invest po sa education nyo. Free delivery po tayo within the Philippines. Huwag lang po tayo benta ng ating produkto, serbisyo, kasi baka po yung profit na kinita natin, kulangin pa yon kapag na-audit ka ng BIR or mabigyan ka ng letter, di mo alam paano gagawin mo. Yung iba nagkakasakit pa na binibigyan ng letter ng BIR, hindi alam paano gagawin, hindi sila nakakatulog ng mahimbing sa gabi. So, kinakwento natin yan dito sa ating online exclusive online tutorial videos, pero hindi natin pwede pangalanan yung mga taxpayers na natulungan natin because of confidentiality. Pero yung lessons, yun po yung tinuturo namin sa inyo. Okay? Free delivery po tayo within the Philippines, 9,999 only yan. One-time, lifetime investment fee. One-time, lifetime investment fee. Okay? Kasama na po dyan yung mga discussion natin, ha? Ito, letter of authority po. Kasama dyan. Yung checklist of the requirements, kasama din po dyan. Yung transmittal letter natin, yan po, kasama dyan. Mayroon po certificate of appearance, katulad po sa SDT, sa PINA Ducis Tecum. Nag-appear kayo, nakapag-comply kayo. So, anong katunayan nyo na nakapag-comply kayo? Certificate of appearance. First notice, second and final notice po kasama dyan. Pati po yung sa PINA kung paano i-handle, na-discuss po natin dito. Okay? Ayan po, yung mga letter of protest natin, may format po tayo para dyan. Pwede nyo po i-copy-paste yan, tapos edit-edit na lang. Tapos may assistant po sa amin, pwede nyo po ipa-review sa amin para makapag-comment kami. So, ito po yung notice for informal conference, pero notice of discrepancy na siya. Meron po tayong update dito sa ating RWB book. We have preliminary assessment notice, the letter of protest against preliminary assessment notice, the formal letter of demand final assessment notice, yan po. Yung waiver, may discussion din po tayo ng waiver dito. And the final decision on disputed assessment. Akin po yan. Na-handle ko po yan. Ako po na mismo nagpa-protest ng ating assessment. Yan. 9,999 only. Avail na po kayo. Just click the link above or below ng ating ATC video para makapag-avail po kayo. Or if you want to avail 2 or more RWB books, meron tayong discount. Message lang po sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center. Okay? And if you want to learn how to file and pay your own tax returns, kung gusto niyo po matuto kung paano mag-file and pay ng sarili ng tax returns, we have RWB book para sa inyo. Ito po. Dalawa po ito, isang lecture set, isang practice set. Dito po sa practice set, nandito po yung mga iba't ibang BIR forms. Ayan. Ito yung pagka-practicean natin, hindi po yung actual yung business. Okay? So, investment fee is 4,999 only. Kasama na po dito yung mga withholding tax returns, income tax returns, percentage tax returns,
and other topics po under our Philippine Tax Code. Nakasama, applicable po dito sa ating RWB book. Okay? At di nyo po kailangan basahin ito para pag-aralan kasi explain natin to through our online tutorial videos po. Ayan po. In our bookkeeping for seller of service, charan! Kung gusto nyo pong matuto kung paano mag-record ng business transactions nyo in your books of accounts, lalo na kung magbibigay kayo ng books of accounts nyo doon sa revenue officer na nag-audit sa inyo, huwag nyo pong ibibigay ng blanco. Madidemanda pa kayo. Okay? Dapat po may laman. So, ito po pag-practice natin, meron siyang mga resibo. Yan. Yung mga resibo, actual, ng sales, tapos meron po ng expenses. Meron pong resibo ng mga expenses. Charan! So, ito po yung pagka-practice natin para mag-record kayo ng transaction sa books of accounts. Meron din po itong chart of accounts. Meron po siyang chart of accounts o listahan ng mga account titles na gagamitin natin sa pag-record ng transactions. Kasama na po dito yung ating books of accounts. Package na po ito, isang RWB book and 4 na books of accounts pero wala po itong stamp na received ng BIR, yung authorization nila. For educational purposes lang. So, meron tayong general journal, meron tayong cash disbursements journal, meron tayong general ledger, at meron po tayong cash receipts journal, CRJ. 4 po ito. This is for non-VAT bookkeeping for seller of service. Okay? 4 po siya. Pagpa-practice natin para po mag-record. And do not worry, hindi nyo kailangan basahin to again para pag-aralan kasi very highly technical yung mga terminologies dito kahit itagalog natin, hindi rin natin maiintindihan. So, explain po namin siya through our online tutorial videos. Ayan. Investment fee is 4,999 only. Free delivery po tayo within the Philippines. Pero kung mag-a-avail po kayo ng 2 or more RWB books, meron po tayong discount na ibibigay sa inyo. Okay? This one. Meron po tayong charan! RWB bookkeeping for seller of goods. Kung ang business nyo naman ay seller of goods for non-VAT bookkeeping, meron po kaming RWB book para sa inyo. Meron din po siyang mga actual na resibo. Charan! Actual po na resibo for sales invoice kapag seller of goods ka. Meron din po tayong mga expenses. Charan! Mga expenses po. So, ito po yung pagka-practicean natin, hindi po yung actual yung business again. Kasi pag business nyo pinag-practicean nyo, may penalty. 4,999 only yung ating investment fee. 4,999 pesos. Ang tawag po dito ay one-time lifetime investment fee. Wala na po kami ibang sisingilin sa inyo. At in fact, meron po tayong RWB support para sa inyo. Kung meron kayong mga inquiries, pwede pong tumawag. O kaya pwede kayong mag-text, pwede kayong mag-send ng message on our Facebook page or our email. Wala pong bayad yun. May RWB support po tayo. Okay? 4,999 only po. Avail na po kayo. Okay? You may click the link above or below ng ating HC video to order your RWB books. Tapos mag-record lang po kayo, fill upan yung ating mga record information. Tapos po-confirm lang namin po sa inyo. Tapos available po yung COD or cash on delivery ng ating RWB books po. Avail na po kayo, 4,999 only. And if you want to learn how to make your own financial statement, meron po tayong RWB book para sa inyo. Yung ating how to make your own financial statement for micro, small, and medium entrepreneurs. Dito po tuturuan po namin kayo kung paano gumawa ng financial statement. Ako po mismo, as certified public accountant. Meron po tayong mga format dito na financial statement, income statement, balance sheet, cash flow, equity, and notes to financial statement na nire-record ng Bureau of Internal Revenue. Lalo na kung magkapasa kayo ng financial statement doon sa government financial institution or financial institution at ang required doon ay dapat may receive ng BIR. At itong form, binigay namin sa inyong format, ito mismo po yung format na nire-record ng Bureau of Internal Revenue. Okay? Ito rin po yung ginagamit namin. So, investment fee po is 4,999 only. Free delivery po tayo within the Philippines at i-discuss po natin through our online tutorial videos yan. Hindi nyo po kailangan basahin to kasi kahit basahin nyo to, hindi nyo rin maintindihan kasi highly technical yung terms. Ako nga minsan hindi ko naiintindihan kaya binabasa ko ulit. 4,999 only po. Lifetime, one-time investment fee. In our RWB book for train law, if you want to learn po how to, yung mga updates under our train law, meron po tayong RWB book para sa inyo.
4,999 only. Ito po yung ating mga pag-aaralan dyan. Kung mag-avail po kayo ng 2 or more RWB books, meron po tayong discount na ibibigay sa inyo. Meron po tayong mga RWB book packages. Message nyo lang po kami sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center, at ibibigay po namin sa inyo. Okay? Sa mga VAT registered taxpayer, meron na po kaming available na VAT RWB books para sa inyo. Ito po. VAT bookkeeping, yay! Medyo makakapal na po siya kasi marami tayong mga updates. At meron po tayong VAT bookkeeping for seller of goods. Meron tayong VAT bookkeeping for seller of service. Dalawa po siya, depende kung anong nature ng business nyo. Investment fee po natin 6,499 only for VAT bookkeeping. 6,499. Ang tawag po yan ay one-time, lifetime investment fee. Hindi na po kami kailangan bayaran sa support kasi meron tayong unlimited RWB support po. Aside from our RWB book, kasama na po dito yung ating anim na books of accounts po. Charan! Yung subsidiary sales journal na required sa mga VAT registered taxpayer. Subsidiary purchases journal. Bali, 6 siya. CRJ, cash receipts journal. General ledger. Cash disbursements journal and general journal. Bali, 6 siya. So, kasama na po siya dito, package na po siya. And meron po siyang online tutorial videos, again, to explain the step-by-step how to record your business transaction for VAT bookkeeping or value-added tax bookkeeping po. One-time, lifetime investment fee ang in-offer po namin sa inyo. Wala po kaming ibang isisingilin sa inyo. In fact, nga, yung RWB support natin na lifetime, as long as nandito po yung ATC, ay free of charge po yung kasama po yung sa package natin. Hindi nyo po kami kailangan bayaran doon. Okay? Mas maganda na po mag-aral tayo. Basta, kesa naman mag-rely na lang na mag-rely sa ibang tao, bookkeeper or accountant, na sometimes sablay din. I'm not discouraging you to acquire professional services of my colleagues in the accountancy profession, pero sometimes nga based dun sa students natin na testimonies, minsan sablay din yung trabaho. Okay? So mag-aral na lang po tayo. So we have RWB book, VAT bookkeeping for seller of goods, and for VAT bookkeeping seller of service, 6,499 only. So we have unlimited RWB support po. Wala pa kaming sisingilin sa inyo. Basta maging RWB book owner lang namin po kayo. And we have cash on delivery or COD. Bayaran nyo lang po yung RWB books natin kapag na-receive nyo na through LBC po. So, before we end our HTC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. Change your mind and you will change your life. Huwag nyo na pong isipin na burden yung tax, pahirap, pasakit, pabigat. Isipin nyo na po yung tax na makakatulong sa business natin. Okay? At yung tax na binabayaran natin, makakatulong po sa ibang kababayan natin na mas nangangailangan pa kaysa sa atin. Huwag nyo na po isipin yung corruption happening in the Philippines kasi corruption is beyond our control. Kaya nyo na po yung mga yon. Okay? Tayo po, nag-business tayo na patas. Okay? And this is our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Please send your message on our Facebook page po, Accounting Tutorial Center, for further inquiries and questions po. In our Facebook group, Real World Bookkeeping, join na po kayo. Our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. Our Vimeo, Twitter, Instagram po, social media account, Accounting Tutorial Center. Please follow us po. If you have further questions po and inquiries, please send your message po or your inquiries on our Facebook page, Accounting Tutorial Center po, okay? I hope marami po kayo natutunan sa ating topic na BIR 48-hour notice. Maraming salamat po. My name is Mark Lorden Bumaga, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other videos natin. And yung mga gusto pong matutong, mag-avail na po kayo ng RWB books nyo, mag-invest na po kayo sa education nyo, okay? Maraming salamat po. Bye-bye!